হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, যার নাম তালের আটির ফোপরা। তার জন্য আমার ফোপরা লাগছে, আদা পেস্ট করে রেখেছি, কাঁচা লঙ্কা, হাফ কাপ সুজি, লবণ, কালো জিরা, হলুদ, খাবার সোডা, বেসন, সাদা তেল, জল। এবারে বাটিতে 3 থেকে 4 চামচ বেসন নিলাম। এর মধ্যে সুজি অ্যাড করে দিলাম, একটু লবণ দিলাম, হলুদ গুঁড়ো দিলাম, একটু কালো জিরে দিয়ে দিলাম, খাবার সোডা দিলাম, ছোট 1 চামচি আদার পেস্ট, লঙ্কার কুচিটা দিয়ে দিয়ে জল দিয়ে ভালো করে মাখতে হবে। ভালো করে মেখে ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে হবে। কড়া বসিয়ে ইন্ডাকশনটা চালু করে দিলাম। দিয়ে কড়াইতে খানিকটা সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা প্রায় গরম হয়ে এসেছে। এবারে ফোপরাগুলো মধ্যে চুবিয়ে বেসনের বেটারের মধ্যে চুবিয়ে একটা একটা করে দিয়ে দেবো। রিলেশনটা কমিয়ে হাজারে করে দিন। লাল হয়ে এসেছে ফোপরা, তালের আটির ফোপরা লাল হয়ে গেছে, প্রায় তৈরি হয়ে গেছে।
একটা থালাতে তুলে দিচ্ছি। তালের আঁটির খোপড়টা খোপড়াটায় লাল হয়ে গেছে, এবার তুলে দিচ্ছে। ভাজা হয়ে গেছে। তালের আঁটির খোপড়াটা
লাল হয়ে গেছে, ভাজা হয়ে গেছে, থালাতে তুলে দিচ্ছি। তালের আটির খোপড়াটা তৈরি হয়ে গেছে। এইটা একদম ঘরোয়া সাদা তেল দিয়ে তৈরি করেছি, এখানে কোনো গ্যাস অম্বল হবে না। যদি আপনাদের এই রেসিপিটা পছন্দ হয় তাহলে আমাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন।